na hakuna kitu yenye wamefanya. For now tuko na MCA mwenye ako within area hii. Hatujaona anything amefanyia watu area 3. Interest pande yangu ni nini ambayo nikipewa inaweza saidia wananchi, and I've talked about the Ward Development Fund. Yes. To me as an MCA, Hamjamboni tena watazamaji, viewers VOKD Television. Leo tumedunda area, tuko katika eneo la Mathare North. For those people wale wanajua Mathare North ni huku pande wa Eastlando. Leo tumetembea pande hizi, tuko na reporter wetu Kariz, na leo tumemtafuta mgeni wetu mheshimiwa. Nitaacha Kariz ajiintroduce, alafu mgeni wetu atajiintroduce, ndio tuweze kuongea mawili matatu, tuweze kusikia upande wake anasemaje. Asanteni sana watazamaji, na mkumbuke kusubscribe channel yetu VOKD Television. Asante. Jambo mtazamaji, kwa majina ni Anthony Karioki, na hapa guest wetu wa leo ni Elijah Okuto. Haya, Elijah Okuto, tumeweza kutafuta na tukasikia kwamba unataka kusimama MCA katika Mathare, na tungependa kukuuliza na kujua mengi kuhusu chaguzi na chenye unapanga kuhusu Mathare. Jambo la kwanza ningeweza kukuuliza, kwa nini umeamua kukuwa mwanasiasa katika hii Mathare? Well, mimi nimeamua kukuwa mwanasiasa. Sio eti nimeanza leo. Siasa nilianza kutembea kwa siasa kutoka kitambo. Tulikuwa kwa uchaguzi ya 2002, 2007 nikapata kama tuko tu kwa siasa, 2013, 2017, lakini wakati huo eti sikuwa nimesimama. Hapana. Nilikuwa katika system ya siasa, tumesupport watu wengi na tumeona vile wanaongoza. So ilipofika 2017 nikaona ya kwamba hiyo kiti haina mwenyewe. Yes, haina mwenyewe. Mtu yoyote tu, as long as you are determined na unajua chenye unatafuta na chenye unataka kufanyia wananchi, yes, unaweza simama. Hapo ndipo niliamua ya kwamba hata mimi nataka kusimama ili yale niko nayo kwa mawazo nitendee wananchi. Yes. Jambo lingine ni, je, hii area iko na usafi wa kutosha, na kama haina ungeweza kusaidia nini na ili ikaweze kuwa zaidi nzuri katika hii Mathare? Tuko Mathare North Ward sasa. Na Mathare North Ward ni ward ambayo imekuwa na changamoto mingi sana kuhusu mambo ya usafi. Haiko safi kiwango kile ambao natarajia. Na ni kazi ya maana ambayo mimi nikiwa kwenye kiti ninajua ya kwamba pamoja na wale ambao wanafanya kazi ya usafi hapa ndani, tukishikana pamoja, hii eneo inaweza kuwa safi zaidi. Kazi ya kufanya ni kushikana na hawa vijana, kwa sababu wale watu wameajiriwa na county government kwa ajili ya kuweka usafi ni wachache mno, na hata saa zingine hawaonekani. So they cannot provide the necessary services needed within the ward to keep the ward clean. So lazima mimi kama aspirant, yale napanga kwa ajili ya usafi ni kushikana na wale vikundi ya vijana hawa ambao wanafanya usafi, na njia kabambe ya kuhakikisha kwamba the region is cleansed na takataka zichukuliwe kwa njia inayofaa. Yes. Haya, kwa mtandao naona kuna mwanamke mmoja anaitwa Angoi kutoka diaspora, anauliza ameweza kusikia kuhusu security ni mbaya huku, unaweza saidiaje? Well, security si mzuri sana, lakini hii inachangiwa na mambo mingi. Moja ni kuzembea
kwa wale security agents, wale watu ambao wanafaa wapee ulinzi, watoe ulinzi kwa wananchi, cause huwa wanazunguka saa zingine mchana lakini ikifika jioni saa zingine hawaonekani. That is to do with security agents, watu kama askari and the rest. But lazima tujue chanzo cha insecurity ni nini, cause wakati vijana hawana ajira na hawajahusishwa katika kazi ambayo wanaweza fanya ili wawe busy, kizungu inasema ya kwamba an idle mind is the devil's workshop. Mtu ambaye hana kitu ya kufanya definitely will think of what to do, na maisha lazima iendelee. Hao vijana wamesoma na kazi hakuna. Wale viongozi tumeweka hawawashughulikii, hawana suluhisho kwa ajili ya ajira kwa vijana. So mtu atafikiria la kufanya. At the end of the day somebody will think of what to do, because lazima, kama ni kijana ako na girlfriend, maybe anataka kwenda saloon, yeye ako na maisha yake na kazi hakuna na kuna kitu yenye anafanya, hata tafuta pesa. Sasa hapa ndio insecurity inaingilia. So what I will do, mimi kama Elijah Okuto, is to make sure that I engage these young boys on different projects to keep them busy. Ikifika jioni wamechoka, at least akona kitu kidogo kwa mfuko, so hana fikra ya kwenda kunyang'anya mtu mwingine. So sio eti hao vijana wanapenda kunyang'anyana, ama kuna wengine wako na tabia mbaya, hawa deal nao na askari. But wale ambao wameingia katika hizi tabia kwa ajili ya kukosa la kufanya, tuko na suluhisho ambayo itahakikisha kwamba zile projects kama saa hii, there is a debate going on about the BBI. Yes, mimi naweza sema kitu moja tu ndani ya BBI, ya kwamba ita provide ward development fund. When the MCA has got a fund ambayo yeye mwenyewe ana command, it is very easy to create different projects, and when you create different projects within the ward, they absorb the idle youths, and that is when they can get something small to do what? To survive on. Yes. Jambo jingine ni tumeweza kutembea katika eneo lako na tukaona watoto wengi hawana msingi wa masomo na wengine wanaishi maisha wana jumba za kukaa. Unaweza saidia vipi kama unapochaguliwa? Well, masomo, when you talk about education, masomo ndio we say is a success ya mwananchi wa leo. Mtoto asiposoma ni kama umewacha huyo mtoto katika giza. Well, we'll be holding forums with the parents, yes, ili kuhakikisha kwamba kila mtoto ako absorbed in an institution. Tuko na watoto wengi ambao wanarandaranda humu. Ukienda hapa Mathare North, tuko na primary school ya public moja, Mathare North Primary School, ambayo is already occupied, ni kama imejaa, but we can create some space. Pesa ikiwa, hizo spaces ambao ziko, we can add more classes to accommodate more students. Lakini wazazi lazima wajue ya kwamba their responsibility ni kuhakikisha kwamba mtoto amefanya nini, ameenda shule. Kama kiongozi siwezi tembea door to door kutoa kila mtoto kwa nyumba ili aende afanye nini, aende shule. But when we sensitize the community, they know the advantages of going to school, hawa watoto wataenda shule. Secondly, we'll engage security agents. We have the area chief ambao lazima hakikisha kwamba kuna watoto wanarandaranda umuhumu burebure. They must be absorbed in institutions of learning. That project is there and we can only implement it when I'm on the seat. Yes, sahi ninaweza ongea tu nikiomba kura, but more nikikaa kwa kiti. That is when I can now discharge my responsibilities, right? Yes. Ningeweza kupatia co-host wangu, labda anaweza kuwa na swali la kuuliza. Thank you. Asante sana Kariz. Mimi tu nafuatilia hiyo swali moja tu, umeongea nikasikia ukisema mambo ya BBI. Yes. Nikaona kama labda unaisupport. Nilikuwa nataka ufafanue kidogo zaidi
BBI, BBI ambaye sahii inaendelea itakuwa na kama uhighlight sana benefits zile italeta kwa mwananchi wa hapa chini, uhighlight vitu kadha wa kadha ambazo ni mzuri kwa mwananchi wa hapa Mathare North. Yes, kwa mwananchi Mathare North as an aspiring MCA, kama MCA ambayo anataka kiti, ninaangalia interest pande yangu. Ni nini ambayo nikipewa inaweza saidia wananchi. And I've talked about the Ward Development Fund to me as an MCA. Because today the MCAs do not have a proper fund that they do command. So hata kama kuna projects za kufanya, pengine hana pesa ya kutosha, and the procedure ya kufanya hizi vitu labda they lie in the hands of those people who do the procurement at the county level and allocate funds for those projects. But when there is a fund that you are commanding, at least you can do something which people can see. That is in the BBI. Well, at national level, it is talking about expanded executive. Yes, where we would like communities also to be represented. We want to move from an era of a winner take all. Ya kama mimi nikichaguliwa, then kila kitu ni yangu, mimi ndio ninaamua kila kitu. Then other communities feel neglected. And that is the cause of chaos in Kenya after every 5 years. So to me, it is not a bad document. If it can take care of different communities and they feel part and parcel of the government, so be it. Yes. Yes. Okay. And just to follow up kidogo hiyo swali, unafikiria ni priority sahi hiyo BBI tuifanye sahi? With the kind of timing that we have now that we are facing a general election, the government, we can look for another means, yeah, to make sure that those issues are captured, yeah, in our constitution. But those who are proposing for a referendum, it may not work out, yeah, because a referendum in Kenya is like a general election, and today we are in 2021. The year is just about to end, and 2022 is an electioneer year. So running the two issues concurrently might put Kenya into I don't know, a very, very bad condition, yeah. So if there could be a parliamentary way of dealing with the issue of BBI, the better than the referendum way. Okay. Yes. Okay, good. Umejibu swali langu. Yes. Na sasa swali lingine tu naweza kakuuliza, hii mambo walisema sijui MCAs waweze kuwa na degree, hiyo maoni yako unaonaje? Well, that's a good idea. We've been led, yeah, by ignorance for a long time. Some would say that if you think education is expensive, then try ignorance. But to me, ignorance is very much expensive than education itself. And that is what we've been led with. Sisi tungependa kuongozwa na wale watu wamesoma. You know, the duties or the functions or the responsibilities of a leader today is about oversight, legislation, and representation. Personally, I cannot feel properly represented if my leader cannot do oversight and he cannot legislate. Then that cannot represent me. I would like to have a leader who is learned at the seat. So I support it, even though they did start from, these are government initiatives. Lakini wangeangalia the level to start. They cannot come from 0 to a degree. Ukitaka kazi kwa daktari, unaambiwa unataka degree in doctorate ama degree katika kazi hiyo. Now for a politician, unataka degree. Is there any, okay, there are people who are learning political science, isn't it? Wangesema tunataka degree in political science, kama uko nayo ukwe mwanasiasa, but it is not specific.
So what I'm trying to say is this: as much as we need people who are learned uh, in leadership, we must be fair when we are doing it. Because currently an MCA does not have a qualification. Yes? You cannot come from 0 to a degree. Wangesema, okay, to talk a 0, maybe to a Form 4 certificate, or plus a diploma or something like that, in addition to the Form 4 certificate. Yeah, but it's a good idea. We need people who are learned in leadership. I support. Yeah. Well understood. Tumeelewa hapo kabisa. Swali yangu ya mwisho Bifu, kabla nipatie Kariz, wewe una nini na ni party gani? Mimi natafuta uongozi ya MCA kwa chama cha ODM. That is the popular party in Ruaraka constituency. That is the party that currently I'm the Secretary General ya ODM in Mathare North Ward. Now I cannot run away from my party and go and buy from in another one. So I like it. I like its ideologies. The arrangement, you know. Generally, I like ODM. Yeah. Jambo jingine ningeweza kuuliza, tumeweza kutembea hii mtaa wako tukaona kuna vikundi tofauti tofauti kama Matopeni na The Great na ya Muradi. Unaweza sema nini kuhusu hizo? Unaweza zisaidiaje? Juu wengi nimeona wako idle sana. Unaweza wasaidiaje? Well, kuna vikundi mingi. I have a list of many groups, youth groups. You have women groups, self-help groups, CBOs, zote ziko hapa ndani, and they are very organized groups. Kitu ambayo hao vikundi wanakosa is just a helping hand, somebody to push them towards their dream. I've met Matopeni. In fact, tulianza nao, naweza sema hivyo, tulianza nao mpaka wakaregister. Leo wanaendelea vizuri. They are doing their savings. In fact, as we speak, I am planning kuwaletea mwalimu kutoka Jamii Sacco ili akuja wafundishe jinsi ya kuweka pesa na vile wanaweza faidika kutoka kwa savings zao. We've been consulting different groups so that I can know their dream, I can know their vision. Tujue ni nini wanataka kufanya in the near future. Nikiwa kwa kiti naweza kuwa na nguvu ya kuwa support, because it is good to support something which somebody is doing with passion. Kile kitu mtu anafanya akipenda ni vizuri sana kumsupport than to introduce something new ambao mtu hapendi. So ziko groups wengi na tunafanya kazi pamoja, na wananiombea ya kwamba Mungu akinijalia nikae hapo, then nitakuwa na njia mzuri ya to give back to them. It is good, it is very easy to work with a group because a group iko na watu ambao wako na maono. Yes. Jambo jingine ni, ungeweza kubadilisha nini moja katika eneo lako ambao unaishi huko Mathare? Moja tu ungeweza kubadilisha nini unapochaguliwa? Mambo ni mingi, lakini the status of health in Mathare North ningependa nibadilishe. Mambo ya masomo, wale watu ambao wanafanya bursaries, I have to make sure that they are the most vulnerable people who are in need to be assisted, and many others. Development wise, wewe unajua vile ofisi yetu iko pale, inakaa ni kama nyumba ya ng'ombe. The ofisi ya ward haiwezi kaa ni kama hakuna pesa kwa county. We need to transform that place because I want to turn it into a vocational training center. Nataka hapo ndani ikuwe na darasa ya saloon kwa wasichana, darasa la computer kwa vijana na wasichana, darasa ya driving. Hapo kuna driving school ndani na mambo kama hayo ambayo vijana watakuwa kijifunza. Mtu akitoka hapo awe na skills ya kumfanya afanye nini, aendelee. Yes. Na mwananchi mmoja akiwa pale diaspora anauliza,
anaitwa Gishuru, anauliza uko sure mambo ya basari kama zinafikia watu wa streets ama zinafikia huku juu? Are you sure? Well, there was a problem there before, but today system ambayo inatumika naona kama inaendelea vizuri, cause kitambo watu wakienda kuchukua bursaries watu walikuwa napanga line, na sasa ni wale ambao wamefaidika, na tulikuwa tunapata vijana wale wako na nguvu wakisukuma wale wazazi ambao hawana nguvu, then wanachukua bursaries, then bado wanakuja zingine zinakosa wa kuchukua, wengine wanauza. Today nataka kushukuru our MP TJ Kajwang ambaye alileta system mpya. Sasa wako na wale collectors ambao wako kwa ground, wale wana identify wale ambao wanahitaji. Yes, it has been working on well, but it needs to be improved so that it reaches the most vulnerable people. Yes. Haya, ningeweza kuuliza unaishi Mathare na inakupendeza? Naishi hapa Mathare North, lakini hainipendezi kwa sababu huku hakuna mtu anapenda kuishi huku kwa ghetto. Yeah, kila mtu anataka maisha mazuri. At least wale watu wanasoma ama wanajifunza mambo mengi. Uishi maisha mazuri milele. Hakuna mtu anataka kuishi maisha mabaya, na hakuna mtu anataka kukufa. Everybody would like to live a good life forever. So hapa bado kuna mengi ya kufanya. Hakuna kitu ya kujivunia. In fact, there is nothing to be proud about. We need to work extra hard to change this region because there's still a lot to do. Ukienda Matopeni, look at the status of the sewage system there. Sewage kila mahali. Enda huko sehemu za area 1, sewage kila mahali. Enda Utata Street, kuna sewage hapo ambayo imeshindikana kutengenezeka. Enda hapa nyuma ya Mathare North Primary School, kuna sewage hapo ambayo imesumbua sana. So hizi ndio vitu ambao ni kipata uongozi, then the status of health. Hatuwezi tengeneza hospitali mzuri na tukose kudeal na yale maneno ambayo yanaleta ugonjwa. Isn't it? It's like we are building a hospital and then creating an environment for more people to go to the hospital. No, we have to deal with the causes. Yes. So Mathare North si mzuri. We need to work extra hard to change our residential area. Haya, kuna mgombea mmoja ambaye anaitwa Jenga David Mungai, anataka kusimama governor katika Nairobi. Anauliza, ameweza kusikia mengi kuhusu madawa vijana watumie huko. Unaweza saidia aje kuhusu madawa ambazo vijana wetu ambao ni wasichana na vijana watumie huko? Kuhusu madawa, juzi nilikuwa na mkutano one-on-one na some teenage young boys, over 20 of them, na nilikaa nao indoor ili niongee nao kwa sababu nimeona vitendo vyao na yale wanafanya and the effect ya zile vitu wanatumia. So this is a one-on-one conversation ili mtu ajue ubaya ya yale madawa anafanya nini, anatumia. Initially tulikuwa na one of the NGOs alikuja kusaidia wale ambao wako na hiyo shida ya drug abuse, and alijaribu kusaidia wachache, all of a sudden akafanya nini, akadisappear. But we'll have to coordinate with the government agencies to make sure that those hizo institutions ambao zina transform watoto kama hawa, vijana na wasichana kama hawa, tuzitumie ili waelimishe na wasaidie wale ambao wanaweza potozwa na hizi madawa, because at the end of the day our society ina deteriorate. Kesho tutakuwa na more harm than today tukiwacha hizi vitu zifanye nini, zigrow, because these young boys are growing in these drugs, but we are taking no action. Tomorrow they will be more dangerous to the society, so we have to deal with them today. Yeah. Swali la mwisho ningeweza kuuliza, katika area kukosi wasanii na wasanii kwa sasa
ni watu wazuri na wanaweza pia to lead. Unaweza wasaidiaje kama wasanii? Yes, just around 2 to 3 months ago tulikuwa na function pale social hall ya kusaidia vijana katika talent zao. They organized a forum there. They invited different groups. They did show that I was the guest of honor. Na I even gave out presents to those people who were performing there. These are talents which, if nurtured properly, can assist our youth in the near future. So mimi nafanya kazi nao one on one. Wale ambao juzi nilikuwa na kijana mwingine nimesahau jina, alikuwa nataka kuingiza nyimbo zake kwa YouTube. Yes, na tukaongea na tukaangalia vile anaweza fanya nini, anaweza ingiza nyimbo zake kwa YouTube ili watu wafanye nini, waone. So that is the reason as to why nakwambia I want to expand our social hall to accommodate such like functions, so that vijana wapate space ya kufanya different activities. Yes. Sawa, asante sana. Ningeweza kupatia host wangu mwingine yule Pato aendelee na maswali. Shukran sana, tunafurahia sana interview yako mheshimiwa. Na kuna kitu moja tulikuja hapa ningependa kuambia watazamaji wetu, hapa ambapo tunafanya hii interview saa hii, hapa ndipo unaishi, si ni kweli? Okay. Yeah, hapa ndio home. Unaishi hapa na familia yako yote? Yes. Naishi hapa na familia yangu. Nimefurahia na hiyo juu nimeona, unajua siku hizi politician wengi lazima wakuwe na pesa, unajua ndio yani watu waweze kuwachagua, unaona. Na sasa kitu moja nimeona ambacho ni cha tofauti na wengine kwako, wewe bado ni mtu tu raia wa kawaida, unaishi very humbly here. Sasa nilikuwa nataka kukuuliza swali wewe. Tuseme labda wakuchague kama MCA wa Mathare North. Je, utahama hapa, labda upate pesa kidogo ule kunaendaga? Je, utatoka hapo uende Kileleshwa, uishi Kileleshwa, ama mpango gani? Swali. Well, kitu cha kwanza ambao ningependa kusema ni hivi. Wananchi wamekuwa na very bad mentality ya kwamba mtu akitaka uongozi labda kuna pesa zingine nyingi ametengeneza, sasa ameletea wananchi wafanye nini, wakule. Sisi kama wana wa Mathare North tumesema tumechoka na wale watu ambao wanakuja na mali, wananunua kura za wananchi, alafu wanaenda na uongozi, hakuna kitu wanatufanyia. Saa hii wananchi wamesema wanataka mtu ambao anaishi katikati yao, hata kama hana chochote wenyewe watamshikilia, kwa sababu they want a people owned kind of leadership. Kwa sababu wanasema hivi ya kwamba mtu akinunua kitu, hiyo kitu ni yake. Wale viongozi ambao wamekuwa wanakuja na pesa zao wananunua wananchi, lakini sasa hata wakikosa kufanya anything, hakuna kitu wanaweza ulizwa, kwa sababu wanasema tulimalizana na nyinyi, mimi nilimalizana na nyinyi, mnaniuliza nini? So wanataka uongozi ambao wenyewe wanai-own. So mimi siogopi, wamenishikilia, wanasema tuko pamoja, na nikibarikiwa mimi nimewaahidi ya kwamba badala ya kuenda kutafuta ardhi Kileleshwa ama wapi, afadhali hiyo pesa yangu ninunue nayo kasakati hapa, niishi katikati ya wananchi wale walinipatia kazi na niendelee kuwafanyia kazi. Yes. Sawa kabisa. Sasa pia swali lingine ningependa kuuliza, pale kazini kwako, kabla tukuje hapa nyumbani kwako, tulikupitia pale kazini. Yes. Niliona hiyo kazi yako, na labda watazamaji tutawaonesha picha pale mheshimiwa anafanya kazi. Hiyo kazi yako ni ya kutengeneza TV na radio, kweli? Yes. Na nilipata watoto hapo wakicheza, wakiunganisha hizo mashini. Au watoto ni wakina nani?
Kazi ambayo inaenda na waya watoto wanapenda sana. Ni kazi ya akili. Mimi nilijifunza hiyo kazi ya mkono, na hata saa hii hiyo kazi ulikuwa unaona mimi ndio niko hapo. Na hiyo kazi kidogo hiyo imesaidia vijana wengi, kwa sababu kuna wengine ambao mwenyewe nimewafundisha kazi na leo wako na workshop yao, wanaendelea kujimudu kimaisha. Na ndio nasema hivi, Mungu akinibariki hata nifungue nyumba kubwa ambayo iko na nafasi ya kufundisha hata wengine. Kuna watu wako na interest at least ya kujua tu kidogo yenye naweza kufanya nini kumfanya endelee. Ninaambia hata wale mafundi wenzangu ya kwamba kama mtu ako na uwezo, tunajuana, chukua mmoja wawili, somesha, kesho itakuwa ni baraka kwako. Yes, so mimi naipenda hiyo kazi yangu. I have a lot of passion in electronics and I do it with a lot of confidence, and I'll be ready even to assist others who have interest as well. Oh, good. Yes. Good. Kazi mzuri kabisa. Swali la mwisho kabisa kabla nimpatie Kariz ni tunaona wananchi tunapofika wakati wa kuchagua viongozi hatujui wale viongozi tunapigia kura. Labda amekuja amekupa 200 kama ulivyosema. Sasa wewe hapa Mathare North, ni mambo gani kama historia yako ikiangaliwa kinyuma hivi, mambo yapi umeweza kufanya watu wanaweza sema enyewe huyu jamaa ni mtu wa watu, ni mtu amefanya kama hivyo? Umesema unafundisha watoto kutengeneza ma TV, hiyo ni jambo mzuri sana. Je, kuna jambo lingine ambalo labda umefanya kwa historia yako la kufanya ufike kiwango cha kutaka kusimama kama kiongozi? Yes, Mathare North, nimekuwa ndani ya community ya Mathare North kwa muda mrefu, na tumefanya mengi kwa watu tofauti tofauti, especially wale watu ambao wamepata shida, bereaved families, watu ambao wameshikwa na changamoto tofauti tofauti. Tumekuwa katika mchango mingi sana kusaidia familia wengi, of which siwezi hata kutaja. I'm a member of kundi mingi. Mimi ni mwenyekiti wa group inaitwa Mathare North ila 3 Wakali Secret Group, ambayo tuko na projects ambao tunaendelea nazo. I am the Secretary General ya Relax inaitwa Mathare North Secret Group, and tunaendesha biashara nzuri sana. So yale ambayo tunafanya kama community ya Mathare North ni nyingi, of which Mathare North iko na segments 3. Tuko na area 1, tuko na area 2, na hapa mahali niko ni area 3, na hakuna mtu anijui kwa sababu hizo forums tunakutana. Na nimekuambia kuhusu kufundisha wengine kazi pia. Nimecompose groups ambao tumesaidiana na mawazo nyingi. So we have done a lot, na tunaamini ya kwamba tukiwa kwa kiti tunaweza kufanya zaidi, kwa sababu sasa yes, I'm not doing introduction, I'm not introducing myself in Mathare North. In fact, I'm doing what is called a continuation, yes, of membership. And Kariz, you also from this area, so you can attest to that. Ni kweli hivyo mheshimiwa anasema? Sawa, nitakupea Kariz utufungie. Tumeshukuru sana kuja kwako. Yes. Na tunakuombea Mungu mema, labda ukiingia utatutia kanyama choma hivi. VOKD Television, majina yetu ni VOKD Television. Ninaomba wana Mathare North ya kwamba tafadhali tufungue macho, tusifunge macho, tufanye makosa ambayo tumekuwa tukifanya. Kufanya kosa si kosa, lakini kurudia kosa ni kosa zaidi. Tukirudia yale makosa ambayo tumekuwa tukifanya, tusilaumu mtu. Mimi nilijitokeza mapema ili mkae mkijua niko kwa race na mnanijua. Tafadhali tusirudie, tusichague mtu ambaye anatoka nje ya wodi yetu, kwa sababu akichukua uongozi aende nayo hatutamuona. Tusichague mtu ambaye akienda kwa assembly yeye amekaa wengine wakiongea. Tunataka mtu ambaye anaweza kututetea hata akiwa kwa assembly. So tufungue macho, shikeni na Elijah Okuto, na hakika mtaona mabadiliko. Barabara kabisa. Bwana Kariz, tufungie tafadhali.
Asante sana Bwana Kuto kwa muda wako, tunashukuru. Yes. Na tunakutakia kila laheri na utafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Haya, kukumbuke mtazamaji kusubscribe hapo VOKD TV, share and like and comment. Asanteni. Mpenzi mtazamaji, karibu tena siku ya leo, siku nzuri. Tuko hapa mtaa wa Mathare North, tumejumuika hapa as VOKD team. Tunakukumbusha uendelee kusubscribe kwa channel yetu ndio uweze kujiunga na hadithi zile tuko nazo. Leo tuko hapa, tuko na hadithi moja hadithi moja ambayo imetuleta hapa Mathare North, ni kuongea na aspiring MCA ambaye mnamuona hapa juu ya pikipiki. Ni mtu wa watu, kwa hivyo anatulianga na watu tu hapa. Tuko na pia reporter wetu Kariz ambaye ametuleta hapa. Nitampatia microphone ndio aweze kuintroduce mheshimiwa aweze kutupatia mawili matatu kuhusu siasa hii yetu ya leo ya Kenya. Asante. Kwa majina ni Kariz Anthony Karioki. Tuko Mathare, tunataka kuongea na MCA ambaye anavai na tunataka kumuuliza maswali machache mbili tatu ili tukaweze kujua mambo ambayo amepanga kuhusu Mathare. Kwa majina ni Jose Mugiri ama kijana wa Mungu na niko sawa. Haya, kama mnavyosikia, ningependa kuuliza swali la kwanza. Tumeweza kutembea mtaa huu wa Mathare tukapata kuna masewage line mingi sana ambayo zimetapakaa katika barabara ambayo kwa afya si nzuri. Ungeweza kusaidia kivipi kama Kitu ya kwanza nikiingia, tutakuwa na drainage mzuri ambayo tutaweka na tutaweza kung'ang'ana vile tunaweza tuweke vijana wakuwe karika wakitengeneza hizo drainage vizuri, na I will make sure drainage zote zitakuwa sawa na hakuna sewage itaonekana wakati nitaingia. Swali la pili ni kuna mwananchi mmoja akiwa kule diaspora anauliza, je, ameweza kuona kuwa kuna watoto wengi sana ambao hawajaenda shule, na kama unavyosikia shule zimerudi, so ungeweza kusaidiaje kama wewe unapochaguliwa? Nikishachaguliwa maybe na watu wa Mathare North, kitu ya kwanza kile tutafanya, wale watakuwa na masks, watakuwa na alama 350 au tutakuwa tunawapea basari na tunawasomesha mpaka mwisho, au hata tusumbua kwa sababu lazima tutatenga ile pesa ya kuwasaidia watoto kama hao. Yeah. Na upande wa majumba, je, kuna wengi ambao wanaishi kama tunapoangalia hapa kunaitwa Jangwani, tumeweza kutembea tukaona hakuna mtu mzuri za ambaye kuna baridi sana. Unaweza kusaidia aje katika nyumbani? Mambo ya baridi, kile tunaweza fanya for sure kama hapa Jangwani, kitu imekuwa tatizo ni stima. So hao watu tukiwapatia stima mzuri na stima ambayo ni yenye weza kujilipia, ama tunatoa pesa tunawalipia hiyo stima, wataweza kuoga vizuri na maji moto, na sidhani kama kutakuwa na hiyo mambo ya baridi. Swali lingine ni unasimama na party gani? For now kuna mambo na BBI na kuna mambo na Hasela. So sahi lazima tuangalie raia inaenda side gani, kwa sababu sahi wananchi wamechanganikiwa. Hawajui kama wako BBI ama wako Hasela. Lakini mimi sitaenda na vile siasa iko, nitaenda vile wananchi wanataka twende, na hao ndio wataniambia ile side wanataka. Kama ni Hasela nitaingia Hasela. Kama ni mambo na BBI nitaingia BBI. Yeah. Ungeweza kupatia co-host wangu ambaye tuko naye hapa anaweza uliza maswali mbili? Swali yangu mheshimiwa ilikuwa ndio uamue kuwa kiongozi katika mtaa huu wa Mathare North, kuna vitu ambayo watu wanaweza angalia historia yako umekuwa ukifanya inalingana na uongozi, ama kuna mambo umefanyia watu hapa ambayo wataangalia waone huyu jamaa kama alikuwa anatufanyia hivyo, kama hajakuwa akikuwa tukimchagua ataendelea kutufanyia? Sasa kuna pressure sana ya vijana, kwa sababu sasa hivi vijana wanataka kijana mwenzao kuwe kwa hii serikali, na mambo ile tumekuwa nao Mathare North, tunachagua wazee na hakuna kitu yenye wamefanya. For now tuko na MCA mwenye ako within area hii,
hatujaona anything amefanyia watu wa area 3. Tuko na barabara ambayo ni mbovu sana hapa Family Choice. Tuko na barabara ambayo ni mbovu hapa sana hapa Kandara. Tuko na barabara ingine tukiteremka Mathare North. Tunaona hiyo barabara imeharibika. Vijana sasa wako stranded. Naona vijana wengi wanaiba na wanapigwa risasi na wanashikwa. Hao vijana tutawatafutia mahali pazuri. Tunaweza keti na wao tuweze kujua tunaweza wasaidia nini ili hawa vijana wakue sawa. Njia si kuua vijana, njia ni kuongelesha vijana, tuone ile njia tunaweza wasaidia na tuone ile pesa tunawasaidia na. Kama mheshimiwa Saia kona 21 million per year. 21 million ni pesa mingi sana per year. Hiyo ni pesa tunaweza fanya budget, tunasema budget ya milioni 5 tutakuwa tunatengea vijana. Budget ya milioni 5 tunatengenezea, tunaangalia barabara. Budget ya milioni 5 tunaangalia wale watoto hawajasoma. Hii nyingine tunaangalia wamama wetu na mambo kama hiyo. Hiyo ndio inanifanya niweze kung'ang'ania kiti hapa Mathare North. Na unaweza kuwa na kitu moja labda specific ile ukiingia hivi kwa kiti ile utaanza kuwafanyia watu wa Mathare North? Kitu moja yenye mimi naweza fanya kama mheshimiwa. Sai for example nikiingia mimi sitafuatwa na vijana kwa sababu ya kitu moja. Hao vijana nitawapatia empowerment. Wenye wakiniona wanaona mimi kama raia wa kawaida. Kile kimefanywa waheshimiwa washinde wakifuatwa hapa ni kwa sababu wako na pesa, wameweka pesa, hawafanyi maendeleo, hawaajiri vijana. So kijana akiona mheshimiwa anaona pesa. So mkijana anasema mheshimiwa nipe 100, nipe 200. So mimi nitafanya vijana vile hatutaweza kupata hiyo 100. Sitaweza kuwapatia hiyo 100. Kile nitafanya nitawapatia ajira yenye wanapata 100 ama 200 yao kila siku. Wakiniona hawatashinda wakiniembarrass, wakitaka kukaa na mheshimiwa, mara wanataka mheshimiwa abaie lunch, mara mheshimiwa mimi niko na njaa. Tutaweka mahali vijana watapata pesa. Kama vijana wanataka motorbike tuwabaie, kama wanataka gari tutawanunulia basi. Wafanye kazi wapate pesa yao kila siku na mimi wakiniona wasishinde wakinisumbua. Hiyo ndio jambo tunaweza fanya for now. Yes. Nimekuelewa. Kwa hivyo sana wewe unataka kuboost hizi small businesses, ndio nimekuelewa. Watu wa bodaboda unawaboost hivi, unawapatia income ndio waweze kujimudu, si ndio? Na sasa nikuulize, we umezaliwa huku ama umekaa huku miaka ngapi hivi? Mimi nimezaliwa Mathare North. Hapo karibu na Kihoto hapo chini. Wale wanajua Kihoto, nimezaliwa hapo na nimekaa huku kwa hiyo miaka yote na nimesomea Mathare North. So hakuna kitu ya Mathare North sijui. Yes. Sawa kabisa. Na ukipata kiti utaendelea kuishi hapa ama utaenda Lavington? Kile tulisema kuishi mtu anaweza ishi mahali popote. Lakini ofisi yetu itakuwa kama ni pale ambapo tuko na Penda Medical Center. Mnaiona mahali iko. Tutaweka ofisi yetu itakuwa hapo. Ofisi yetu haitakuwa area 1 ama area 2. Itakuwa kwa hiyo Penda hapo juu. Mahali kila kijana ataniona, kila mtu ataniona. Kuishi unaweza ishi mahali popote, but inategemea na ile kazi utakuwa unafanya kwa hiyo area. Kwa hivyo tutakuwa na Monday tutakuwa kwa ofisi, tunakuwa Wednesday kwa ofisi na Friday tunakuwa kwa ofisi. So that wananchi wanatuona. Hiyo ndio jambo tunaweza fanya. Yes. Asante sana kwa kujibu maswali yetu, mheshimiwa. Sisi tunakuombea vizuri. Hivyo umesema usaidie vijana sababu vijana ndio sana wako na mashida. Crime rate ya siku hizi imekuwa kubwa sana. Kwa hivyo ningependa kupatia hii wakati waongeleshe watazamaji wetu wa VOKD uweze kujiombea kura na au mengine wewe ndio utajua. So mimi naweza ambia wale ambao mnani watch pale, nipeeni uongozi. Wale ambao mnaweza tuvotia Mathare North, nipeeni uongozi na mtafurahi. Ukiangalia kama Mathare North tumechagua kabila moja tangu tuanze siasa mpaka wa leo. Sasa tupatie kabila ingine at least tuone mabadiliko, kwa sababu kabila moja na tena chama moja ndio maana hakuna maendeleo. Angalia vile kumekuwa na shida, vijana wamekuwa wakora sana kwa sababu hawana mtu wa kumwangalia. Lakini ukipea kijana, mimi najua kijana anajua maslahi ya vijana, lakini wazee hawajui jambo lolote. Kitu kingine nataka kuacha ni government itusaidie, because kama tuko na elderly minister, we should have a junior minister.
kwa sababu kitu moja, sasa ukiangalia kiti cha Uwezo Fund tumepea mtu anaitwa Mudi Awori, mtu ambaye ako na 91 years. Hiyo ni kiti ambao vijana ndio wanafai kusimamia. Tukiangalia kiti kama cha Gender Youth inasimamiwa na mtu anaitwa Rachel Shebesh, ako na 57. Vijana ndio hao wako very standing. Tukiangalia kiti kama hii ya mtu anaitwa Mary Wamboi, ni kiti ambayo ni ya vijana, mtu ambaye ako na 60 something. So for now vijana ni wengi sana, na vijana wanafai wapigie kura kijana mwenzao, kwa sababu kijana mwenzao ndio ataleta nini, ndio ataleta msaada. Sasa tuangalie Ghana. Ghana tuliona waheshimiwa wakileta mchele na wale watu walikasirika sana, vijana walirudisha michele kwa pickup, wakasema hatutaki michele, tunataka kazi. Sasa hivi vijana kile wanataka si pesa, si atuwaletee pesa, si waletee ati chakula wakule. Vijana wanataka empowerment, uajiri. Kama ni hao unaona wako na motorbike, wanabeba watu, wanapata pesa. Vijana wanataka empowerment. Wacheni tupe vijana empowerment. Wacha tusitumie vijana na njia ya kutupa mawe, kubishana na mheshimiwa fulani, kubishana na chama fulani. Wacha tupe vijana ajira na vijana watafurahi. Kwa hivyo mimi mkinipea kiti, najua mtafurahi, na mnajua bado nimeokoka, kwa hivyo taangalia maneno yenu vizuri. Asanteni sana. Barabara kabisa. Mheshimiwa anajua kuomba kura. Tumefurahi sana. Tuko hapa bado na Kariz. Tutaendelea kutembea huku Mathare North tukiongea na watu. Kwa sasa tutaacha mheshimiwa amesema yake. Nyinyi sasa ndio mtaamua kama mtampatia kura. Kariz tufungie Kariz, mimi na Kariz kutoka hapa sasa tutafunga hii kipande yetu hadi wakati mwingine tutakapokuwa tukiongea na mapoliticians wengine. Hadi wakati huyo, mtazamaji, ukuwe na siku njema na Mungu akubariki. Asante sana.